wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka da ya rayar da mu zuwa wani lokaci mai tarin albarka a wannan masallaci na Zone3 birnin tarayya Abuja ke tafsiri na Ramadan. Yau ma za mu samu sake damu. Muna godiya Allah ta'ala ya sake ba mu dama na mu dora da idan kwana a jiya. Muna cikin suratul naml, mun kai aya ta 19 a jiya. Za mu tashi akan aya ta 20 a yau. Wata faƙaɗa tsayira faƙala maliya la'ara. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. haka muna cikin kisan annabi Sulaiman alayhi salatu wassalam, wadda Allah ta'ala ba wa mulki, ya mulkanci bayan adam kadai ba, da aljannu har tsuntsaye yana jin harshen su, yana hukunta su. To a irin tsarinsa a fada, idan an zo kowa akwai inda zai zauna ya ba da nashi gudunmawa, kuma shi annabi Suleiman zai tabbata kowa yana wajen aikinsa. Kamar ka ce fadan shugaban kasa ne, akwai masu tsaro, akwai masu kulawa da haƙoƙan jama'a, akwai masu zuwa su raba mutane bukatunsu, akwai kaza akwai kaza, akwai wakilai, akwai na'ibai, akwai wazirai, kowa yana matsayinsa yana aiki. To annabi Suleiman da kansa yakan zaga ya tabbatar kowa yana nan kuma yana abin da ya dace. Allah ta'ala ya ce a daidai wannan lokaci wata faƙarar tsaira, annabi Suleiman ya duba, ya yi bincike, sai ga babu a tsayir, ya ga babu wani tsuntsu cikin tsuntsaye. faƙala sai ya ce mali la'ar al-huda-huda, menene ya kare ni daga nan huda-huda? Me yasa ban ga al-huda-huda ba? Ya aka yi ba ta zo wajen aiki ba, bai zo wajen aiki ba, baya inda ya kamata a gaji. Yanzu idan za ka binciki ma'aikatan Najeriya musamman na gwamnati, da rina za ka samu ba sa wajen ayyukansu da yawa, na ko da ma baya zuwa wajen aikin kudinsa kawai ke je karɓi kayan sai tafi. To irin wannan tsari bai tafiya a ƙasa wadda take da mutane, wadda ke buƙatar hidima na dare, hidima na rana, hidima na safe. Ko da ya bincika ya ga ba huda-huda, ya ce me ya kare ni, me ya hana ban ga huda-huda ba? Am kana min al-ghaibin, ko huda-huda bai bayyana, bai zo nan ba yau, bai zo fada ba, bai zo wajen aiki ba. Na'am. We are in Surah An-Naml. We have started reading about the story of Sulaiman alayhi salatu wasalam, a messenger of Allah who was given power to control not only human beings but also the jinns. Sulaiman's government was a very serious government where laws and orders must be obeyed, and breaking of law was not tolerated. Everyone must play his own role and also discharge his own responsibility towards that government. Everyone has been given an assignment, and he must be seen discharging his own assignment, because he is being monitored, and in case he absent himself, then he must explain why. If not, he will be punished. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ. Then one day, Sulaiman alayhi salatu wasalam inspected, he made an inspection of a tayra, of birds. Not only human beings or his soldiers, but birds. They have their own station. Each one has its own beat. Then Hudhuda was missing. فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ. Why did I not see Hudhuda, one of the birds
that had an assignment or had a bit to cover, but it was absent. Am kana min al-ghaibin. Then Suleiman asked, "Oh, is the hudhuda among the ghaibin, those who were absent without any authority? It just absented itself." So Suleiman want to find out. Just like the offices we have this time around, whereby employees were recruited, everyone was given his own assignment and responsibility to discharge. Many failed to the discharge of their responsibilities. Some will come to the place of work at the time they like. Some even absent themselves completely, and they collect salary on monthly basis. This was never tolerated under Suleiman alayhi salatu wasalam. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. To masarauta ko kuma wato ainihin karkashin jagoranci da mulkin Annabi Sulaiman alaihi salatu wasalam, wanda akwai darussa manya-manya ga mu talakawa masu bi da kuma shugabanni, wanda Allah ta'ala ya dora masu jarabawa ta jagoranci. Da ya duba ya ga ba huda-huda, ya ce to ɗayan biyu ya faru, ko dai ni ne ido na bai ga huda-huda ba tana nan, ko kuma yana ya bar wajen da aka sashi ba tare da izini ba, domin babu abin da ya zo gaban Suleiman alaihi salatu wasalam na cewa huda-huda ba za a same shi a nan ba. Saboda ga matakai da Annabi Suleiman ya ɗauka a matsayinsa na shugaba. Wannan shi yasa dole ne duk inda ake son a samu tsari musamman na jagoranci ko a gwamnati gabaki daya, dole kowa aka ba mu aikin ko kuma a hukunta shi. Kai ko da a makaranti, irin makarantun da ake kafawa, kowa a ce ga matsayinka, kai ga matsayinka, duk wanda ya ɗauki mataki na shi da kansa ya ƙi yin abin da aka ɗora mashi to a hukunta shi. Kuma ko yara da suke zuwa makaranta ba boko ba ne na ce wai sai an a kira sunansu a tabbatar suna a musulunci, a tabbatar kowane yaro ya zo, kuma idan bai zo ba a tambayi menene dalilin rashin zuwansa. Idan gidansu suka ce da irin wannan rashin kawo yaro ba dalili, a kori yaron daga makaranta, wannan yaron ba zai zama to ya haifar makaranta karuwa ba. Waɗannan matakan suke sa a yaye mutane wanda za su iya amfanin al'umma, suna da tarbiyya cikakke na tsare dukkan abin da aka danganta a hannunsu. Amma yanzu da yawa abin ya lalace, sai ka samu wasu makarantun ma ba a sanin yaron ya zo ko bai zo ba, saboda rashin ɗaukan wane ne yake nan wane ne bai nan. To Annabi Suleiman alaihi salatu wasalam ya ce in fa har huda baya nan da ba dalili to lau azibannahu, ya ce lallai zan yi wa haka ne ko to zan yi ma wato ainihin huda azaba shadidan, azaba mai tsanani. Kaga tsuntsu ne fa amma zai sha azaba a musulman. Kayan sai ka tunanin yaya wani irin azaba za ma tsuntsun nan. Kai ka adam ba za ka iya ba, mulkin ka ba ta kai nan ba, domin tsuntsaye ba sa cikin abin da kake iya cewa sun zo aiki ko zo aiki ba. Amma shi jinnu ma in bai zo aiki ba zai gaya musu, bare insu, wadda dama shi ma insu ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai azaba mai tsanani akan huda. Ɗaya kenan, dai wa huda azaba, au la'azbahannahu ko kuma zan yanka huda, kisa kenan. Kaga ana aka ce yanka domin kar a yi asaran naman huda, domin da kisa ne zai mutu mushi. Sai haka ko da babba ya yi fushi bai tsallake shari'a, zai basmala a yanka, kaga za a bori naman, a ci naman ya fi idan to an ba huda aiki baya yi.
duk wanda aka same shi da laifi a neman hukuncin da ya dace da shi a hukunta shi, hukuncin da kuma in ta kama za a mori wannan al'umma za su mori wannan hukuncin to shi yafi. Idan ka kama yara suna laifi maimakon ka sa su ka masu bulala sai ka ce su yi shara, ka ce su wanke matsayi, ka ba su wani abin da sun samu horo kuma an horo wannan horon tare da su. Wannan ita ce manhajin annabi Suleiman alaihi salatu wasallam, horo da amfani da za a hora a cikin wanda aka horar da shi. Yace zan sa a yanka huda ko kuma zan yanka huda, kaga ko wannan ko wancan. Aula ya atiyanni bi sultanin mubin, ko kuma zai taho min da dalili, karfan dalili, ko kuma dalilai kwarara, ko kuma wani uzuri mai girma wadda ya sa ba a same shi a wajen aikinsa ba. To kaga kenan duk da wannan matsayi da ya dauka akwai uzuri a shari'ar musulunci. Shi yasa ya ba da kafa na cewa ko dai azaba mai tsanani ko yanka ko kuma uzuri mai karfi, domin uzuri yana aikin tuwa mutum baka sani ba. Mutum yana aiki a wani bangare na hukuma, a ce mahaifinsa ya rasu a ranar, kaga maganar cewa ya zo aiki bata taso ba. Wani lokaci yana aika ga rudewa da ma misali bai ma yi magana cewa ga abin da ya faru sai daga baya ji labari, ko a ce wani nasa an kai shi asibiti ko makwabcinsa wani abu ya same shi wanda yake kowa ya ji, za a ce lalle kuma da bai zo aiki ba ya kula da wannan al'amari. Wannan shine uzuri wanda shari'a tana yadda ma dan adam a komai da aka ce yi, in yana da cikakken uzurin rashin yi to a ansa uzurinsa, ba kamar doka wani dan adam dole ka yi ko dole a hukunta ka. A in aka yi bincike aka gano cewa akwai uzuri babba to za a ma abuwa, ba za a kama ka da laifi ba. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ba ya kama bayansa da laifin abin da ba za su iya ba. Shi yasa mu a musulunci akwai sauki a dokokin musulunci. Idan mutum bai samu ruwa ba akwai sauki na ya taimawa. Idan mutum ba zai iya azumi ba yana matafiyi ko ba da lafiya ya rama a wasu kwanaka, duk uzuri ne wannan. Ko ba da lafiya ba zai iya sallah a tsaye ba sai sallah yana zaune, idan ba zai iya zaune ba ya kwance. Duk yadda ta kama akwai uzuri wanda zai sa shi a karɓar masa abin da ya yi gwargwadon iya ikonsa. Na'am. Fa maka zagaira ba idin ba a daɗe ba sai ga huda. Fa maka zagaira ba idin ba a daɗe ba, ana ƙara wannan bayan 'yan mintoci sai ga faƙala, sai ga huda ya zo. Kamar a ce ne ba a daɗe ba sai huda ta bayyana gaban annabi Suleiman alaihi salam. Sai ya tambayi huda me yasa ba a same ka a wajen aiki ba, ga shi yanzu karfe 9 bayan ya kamata a ce kana nan tun karfe 6 na safe, kamar haka misali. Domin ai tsakanin maganin annabi Suleiman da zuwan huda kamar da yawanci ake bayani baya da yawa, shi yasa gaira ba'idin ba a samu wani tazara ko rata mai yawa ba. Faƙala wadda ke magana yanzu huda ne, a hattu bi malam tuhid bihi, ni Allah ya ilmantar da ni da wani ilmi wadda nake da wannan ilmin wanda kai baka da wannan ilmin, kai Suleiman baka san wannan abin ba. Shi yasa duk karfin Suleiman alaihi salam, Suleiman bai san gaibi ba, sai abinda Allah ya niyan sanar da shi na gaibi. Duk wannan karfin na mulki akwai abin da bai sani ba. Shi yasa kai da ba Suleiman ba alaihi salatu wasalam, to ya za a ce ka san komai? Ba za ka iya sanin komai ba. Saboda wannan labarin da shi huda zai kawo su ne annabi Suleiman duk karfin mulki sai bai sani ba, domin baya cikin abin da Allah ta'ala ya sanar da shi. Shi yasa annabawa ba su da ilimin gaibi mutlaq, suna da ilimin gaibi nisbi wanda aka sanar da su. To shi yasa musulmi kare ya zauna ya dinga labari cewa shi ai ya san kaza saboda shi malami ne. Mata sun bi ruduwa da irin wannan malaman, sai a ce ke baki da malami ne, ba malamin tafsiri wani ba, malami ne na irin wannan malantar. Sai da ce ya iman da malamin shi shi yasa ke shan wahala. Ai yanzu nan zai miki kishiya, yanzu nan za a kore ki a gida don ba ta da malami. Wa'annan malaman masu sanin gaibi, to shi duk
karfin mulkin annabi Sulaiman bai san da wannan labarin ba, kuma huda yayi karfin hali ya gaya mashi a haktu bi malam tuhibbi, ni Allah ya bani wani kewaya na ilimin da kai baka da shi. waji'tuka, na taho ne yanzu min saba'i, daga saba'i. Wasu malaman tafsiri suka ce saba gari ne kusa da yaman, mil 3 tsakanin yaman din kuma babban birnin tarayyarsu sana'a tun a wannan lokacin har yau. Saboda haka sana'a da saba kamar mil 3 ne tsakaninsu. Saboda shi ya taho ne daga saba da wannan labarin huda. Wasu malamai suka ce a saba kabila ce, saboda haka ya taho ne daga wannan kabilun, amma babu sabanin cewa wannan labarin ya faru ne a yaman dinmu na yanzu. Kenan gari ne wanda ke nan tun talitali yana nan yaman, kamar yadda makka na nan tun ne. Bal hasali makka kan wannan kaban shine gida na farko da Allah ta'ala ya asasa a ban kasa na ibada. Kaga ashe Qur'ani yana bamu tarihin hatta birane wanda suke nan tuntuni kuma yau masu nan, irin su Misra tana tuntuni da muka ji labarin Fir'auna da su labarin Annabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Shi ma mutum ne wanda yake yayi mu'amala da wajen tun da lokacin da iyayensa suka taho da yan uwansa da suka wahal da shi duka sun shiga Misra, udkhulu Misra insha Allah aminin. To wayannan garuruwan duk Qur'ani na ba labarin su. Kowanne mutum ya dauka dai a saba a Yaman ne, ko kabilu ne na wannan wajen, ko kuma dai a'a gari ne wanda ke kusa da Sana'a. To da mai ka taho daga saba, yace bi naba'in, na taho maka ne da labari, shine labari. Amba shine jam'insa. Na taho ma da labari yaqin wanda yake cike da tabbaci, gaskiya ne a ciki, babu ƙarya a ciki. To yanzu kaga Annabi Suleiman yana so ya ji wannan labari, kuma dan adam bidabi wa ɗabi'ance yana son labari. Shi yasa yanzu ake rubuta littattafai na labarin soyayya, labarin Mu'azu da Aisha, labarin kaza da kaza, sai ka samu idan mutum yana karanta ba zai tsaya ba sai ya zo ƙarshen labarin, duk da ya san ƙarya ne fa. Yanzu akwai barnamij program a rediyo wanda shi littattafai ake karantawa na labari tsaban ƙarya, amma sai ka samu mutum yana bi baya kuskure ba lokacin labarin. Littafi ne shi ɗan jaridan mai rediyo yana karanta wannan labarin. A'a har an je Japan, a Japan aka sayo kayan aure, aka zo aka yi kaza, aka zo kaza, babanta ya zo yi kaza, duk ka san ƙarya ake, kuma su ma ƙarya suka ci suke yi. Amma saboda ɗan adam yana son labari, sai ga yana bi har sai ya zo ƙarshen labarin ƙarya. To sai ka huda yana da hikima, ba daga zuwa bane kawai ya so ma ya ce a'a akwai labari, saurara labarin nan baka da ilimin sa, ni huda ne nake da ilimin abu. Saka yanzu Sulaiman alaihi salam duk da mulkin sa yana jiran huda ya bashi labari. Having confirmed that Hudhuda was absent from his bit, then Sulaiman said, لَوْعَذِّبَنَّهُ, I will certainly penalize Hudhuda عَذَابًا شَدِيدًا, a severe punishment. أَوْ لَعَذْبَحَنَّهُ, or else I will slaughter Hudhuda. أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ, and what will avert this my punishment from Hudhuda is for him to come and present to me a clear authorization that this is the reason why I was absent. So this is the measure Suleiman promised to take against Hudhuda. Punishment that is corrective, because if you are administering a punishment either in school or in the government level, that punishment should not be targeted as at wasting that person if it's a person
or that boy, if it's a boy or a student, rather a corrective punishment. A punishment that will be of a benefit to he who is serving the punishment, and also will serve as deterrent for those who wanted to engage in that type of crime. They will stay away from it. So Suleiman gave himself two options: either to penalize Hudhuda severely, or slaughter Hudhuda so that the meat will be used, instead of killing Hudhuda outrightly, or strangling its neck, or just beheading Hudhuda. The meat is not going to be used. However, if he slaughter Hudhuda, it served as a punishment, and at the same time, the meat of Hudhuda is going to be utilized, therefore no wastage, and the purpose of the punishment has been achieved. This is to teach us how punishment is to be administered, either in our schools or in our houses or at a government level. And those in charge of their subjects, or students in a class, or people in a class, should be very, very conscious of those who are present, those who are absent. Why have they absented themselves? So the idea of roll call or keeping attendance register is not a new thing in Islam. Rather, it has been taken from the Islamic religion. The only protection, the only way that Hudhuda will get itself saved from this punishment is for it to present clear proof and authorization that this is the reason why I absented myself from my meat. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ. After Suleiman made this threatened to take this measure against Hudhuda, then thereafter, not long thereafter, then Hudhuda came back. It manifested. فَقَالَ, when Hudhuda came in the palace of Suleiman alayhi salam, it said, أَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ. I encompassed in knowledge something which you did not encompass about it. Meaning, I have a knowledge, a story, something I know which you do not know. So therefore, the absenteeism of Hudhuda was for a reason, and that reason is going to be of benefit to Suleiman himself and his government. See how Allah subhanahu wa ta'ala described the power of Suleiman alayhi salatu wasalam, controlling not only human beings but the jinns, knowing also the language of birds, but still Suleiman alayhi salatu wasalam did not know where Hudhuda went, and did not know what Hudhuda got of his factual story. So this is to tell us that no matter how one occupy a position, as far as he is human being, he does not know the unseen, that is ilmul ghaib. We would have think that Suleiman should ordinarily know whatever is going on, because he has reporters, he has SSS among the jinns that would be telling him of everything, but he did not know. Then if Suleiman does not know, then who can now tell you that, yes, we know you are coming. We know that this is your problem. You are looking for so position. You are going to get it, but there is smoke along the way. There is trouble along the way. Or you, a woman, going to consult a soothsayer, you say, yes, he knew of your coming. You have so problem. Therefore, he has solution to your problem. That is a blatant lie, a very, very clear lie. No one knows the unseen except Allah subhanahu wa ta'ala.
imra'atan, ni in ji huda na samu wata mata tamlikuhum, tana mallakansu, bi ma'ana tana da mulki, ita ce shugaba, ita ke rike da sarautan wannan gari. wa utiyar min kulli shay, an bata komai da komai da ake ba masu mulki. walaha arshun azim, tana da al'arshi mai girma wadda malamai suka fassara da cewa gadonta na mulki. to wannan kisa da huda ya so ba mu annabi Suleiman, da ya soma da cewa ya samu wata mata a can wajen, kuma basarakiya ce tamliku. malamai suka ce kamar huda yana inkarin a ce an ba wa mace mulki na ƙasa musamman. mulki maza ake bawa. mu a musulunci in aka ce jagoranci na gabaki daya, ba na yanki ko bangare ba, to namiji ake bawa. saboda ko a gida karami wadda bai kai gari ba, to namiji ake bawa jagoranci. ar-rijalu qawwamun, su ne shugabanni, su ke da karfi, su aka bama wato ainihin su ce ayi ko a bari. wannan baya wufantar da matsayin mace cewa tana da hankali, tana da kwakwalwa, ana iya samun ta tafi namiji imani. amma jagoranci namiji aka bawa. to cikin abin al'ajabi ga shi huda shine ita ce masarakin wannan garin. kaga kenan a gwamnatin annabi Sulaiman har tsuntsaye suna amur bil ma'rufi wan nahyi anil munkar. da'awa da zaka samu manya sun kwanta ba sa yi, masu kuɗi da ba su yi, masu matsayi da ba su yi. to a zamanin annabi Sulaiman, saboda kowa ya san aikinsa, tsuntsaye su ma suna isa da sakonni na ayi daidai a kuma bar munin aiki. wannan ke sa al'umma ta tafi daidai, kowa ya bada nasa gudunmawa na ganin cewa abubuwa sun tafi daidai. ba a sa ido waɗansu ɗan tsiraru ba wadda ba za su iya ba, adadinsu ma ba zai kai ba. saboda ka tsuntsaye ma suna amr bil ma'rufi wan nahyi anil munkar a zamanin shi annabi Sulaiman alaihi salam. wa utiyar min kulli shay, an bata komai da komai wadda ake iya bayarwa. walaha arshun azim, tana da wannan gadanta, domin malamai duka sun fassara arshinta a nan da cewa gadonta ne wadda ke na mulki mai girma. hatta shaukani a cikin tafsirinsa ya bayanin yadda gadon yake. yace tsawon gadon zira'i 80 ne, sa'annan faɗin gadon zira'i 40 ne. kuma in kai gado mai wannan zira'in ba ƙaramin girma ne da shi ba, amma zai kwalliya saboda tsawonsa ya fi faɗinsa. ba ka yi shi murabba ba. in kai abu yake da ɗan tsawo haka yake da ɗan faɗi, ba daidai ba, yana ba da wato kwalliya. kaga a injiniyan da ya gwada gadon shi karan kansa ƙwararre ne, ba ƙaramin injiniya ba ne, ba injiniya ba ne. sa'an nan shokani ya ce tsawon gadon daga ƙasa zira'i 30 ne. saraka gadon ita bulki wato ba ƙaramin gado ne ba. na taɓa jin nasihan wani malami, ya ce kasan mata cikin abin da ke birge su a rayuwa a ce sun yi gado na musamman. shi yasa za ka kama ta tafi Dubai daga Najeriya, ba ta je kuma sai don ta siyo gado na isa na gadara. idan an shigo gidanta muna ji wance ki dan shigo mana, tana so a ga gadanta. saboda su gado ba abin wasu bane. sa'an nan bayan gadon shimfiɗu, mata an ga suna tsallake Najeriya, suna tsallakewa suna zuwa Dubai. to shimfiɗu na gado ba abin wasa bane a wajensu. shi sa abin gadara ne gadanta abu na wance. shi sa wasu ma duk shekara sai sun canza gado. Allah ya taimake ka, ba gado mai matsala. in ba ka ba gado ma ya shiga matsala gadanta. to shi ko namiji kujeru yake so.
ce a wannan kujeru ne, yes wannan kujeru, a ji a nemo wannan kujeru. To shi abin da yake burge shi kujeru, saboda daman bakinsa ba gado za su je ba, kujeru inda za su zauna. Ko da dan zo da ne ba da wani damuwa da duniya, ya fi so idan an shigo gidansa ne a samu kujeru na musamman. To shi za ka samu shi ya fi kulawa da kujeru, su sun fi gara da gado. Shi yasa Bilkisu ita abin da ya fi damanta gadonta. Nan gaba za mu ji labarin wannan gadon abin da ya bata na mamaki. A ce a ɗauko gadonta su kutun a kawo shi, ta zo ta ga gado ba ta san da aka yi ba, a wani abin mamaki ne. To wannan shine bayanan da malamai suka yi akan girman gadon, kuma karka tambayi irin kwalliyar da aka wa gadon Bilkisu alayha radiyallahu anha. Sai shi su da yana bayani, bayan ya bayanin tana da gado, wajattu ha ce na same ta wa qaumaha da mutanenta yasjuduna lishamsi, suna bautawa rana. Wannan shine abin da zai damu Annabi Sulaiman alaihi salatu wasalam. A ce don iya mulkin nan nasa, a ce akwai wani basaraki ko wata basarakiya ko wata sarauniya wadda za ta dinga bautawa rana, shi yana nan bai ma san labarin ta ba, da tuni ya kai mata runduna na yaki. Sadaka huda ya yi abin ayaba. Shi sa idan mutum aka ce an zo wajen aikinsa ba a same shi ba, kar a gaggawa na ɗaukan matakai, sai an tambaye shi. Ba a wajen aiki ba, ma'aikata ba, a duk wanda aka ce ya yi kaza aka ce bai yi ba, to shugaba na gaskiya abin da zai so tunani, a bari ya zo ya bayani me yasa bai yi ba. Wannan shi ne gaskiyar magana. Duk wanda ke ɗaukan hukunci tun ba wa bayani, to ba zai adalci ba. Ko makiyinka ne shi, a bar shi ya bayani. Shi sa duk da kadarancin Fir'auna ya yarda ya bayani, Annabi Musa ya bayani. Da ya gani Annabi Musa yana ƙure shi, lokacin ne sun ɗaukar matakai na hukuma. Amma da ya ƙura Annabi Musa alaihi salatu wasallam, da a bayani za a tsaya. Abin da ya sa ya ɗauki mataki na ƙarfi, ya ga a bayanin ba zai samu mafita ba. Shi sa malamai suna yaba wa Fir'auna da yadda amma tattauna. Wani shugaban ba zai bari a tattauna ba. Ina wani baya nan, to a kai shi kuje, sai dai ka same shi a kuje. To wannan ba daidai ba ne. Dole ka saurara ka ji menene ake ciki. Wannan kuma shine adalci, wannan kuma shine daidai. Duk girman mulkin Sulaimana ya ba da dama a yi bayani. Wannan bayani shi ya haifar da yanzu ya ji a bakin huda cewa ya samu wata mata tana bautawa rana ita da mutanenta, bin dunillahi, kuma bayan Allah, ba Allah suke bautawa, rana suke bautawa. Wa zayyana lahum shaitan, kaga huda shi ke bayani, yace shaitan ne ya kawata musu wannan. Kamar yadda ita tururuwa ta ce ku bar hanyar nan, kada Suleiman ya zo ya tattake ko bai sani ba, kaga ta mai adalci. Haka shi ma huda ya yi mata adalci, ce shaitan ne ya kawata musu wannan. In ba shaitan ba, ya za a yi dan adam ya dinga bautawa rana? Kenan huda mai ilimi ne. Wa zayyana lahum shaitan ne ya kawata musu a'malahum, wannan ayyukan nasu da suke yi mummuna. Wa saddahum anis sabili, sa'annan shaitan ne ya kange su, ya kare su, ya raba su da hanya ta gaskiya. Fahum la yahtaduna, ba za su shiri ba. Idan suna kan bautar rana har su mutu, to ba za su shiri ba har abada. To kaga wannan bayani ne cikakke wanda huda yake wa Annabi Sulaimana alayhi salatu wasalam a fadansa. Na'am. To Sulaiman alayhi salatu wasalam, what he discovered at Saba when he absented himself from his beat. He said, Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum. I met a woman tamlikuhum, ruling them, meaning that woman was the leader of that Saba. She was the ruler, she controls, and it is her command that was being followed. So from here, it's as if Hudhuda is telling Suleiman that this does not fit a woman. Leadership, a general leadership of that nature, should have been controlled by a man. And this is the nature of it. Allah the Most High made men to be strong in their body, strong in their heart, and they are those who fit to take that mantle of leadership in order to discharge
that responsibility of leadership. However, this is not telling you that women do not have a role to play. Rather, sometimes you find a woman who is more intelligent, who is also better than so many men. However, her own responsibility is not like that. Allah gives men that responsibility. وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. Hudhuda continued telling Suleiman that she was granted, she was given everything she needed in this world in order to administer her people. She had the power, she had the resources, she controlled everyone, therefore it was her command that they were taken. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. And in addition, she had a mighty throne, that is bed. The scholars here say that arsh means bed. She has a very mighty bed, she has a very beautiful bed. That is why naturally women are always proud of their bedroom. And one of the best things they are proud of is the nature of their bed. That is why if she has visitors, if she knows that her bed is not as beautiful as she wanted, she will keep them in the parlor. She will not allow them to see what is inside the bedroom. But if she knows that the bedroom is so decorated and maybe those visitors, she is sure that none of them has anything of that nature, she will willingly usher them into the room. As they enter, they will just hold their mouth like this. They will not talk. They say beyond comment. It was when they go out, they will continue to comment. And as far as she is concerned, she is satisfied. Yes, she is satisfied. So that is why you see them, those of them who are working, they will be making contributions, saving. At the end of the year, they will buy a new bed. Next year, they will buy a better one than that one. And for those who have their way, you see them flying like birds from Dubai to China, from China. She's the one who will give specification, the type of bed she wanted, and also the type of bed sheet. She will also be trained how to spread the bed sheet. Very, very wonderful. So you see how they come to know about this. Who taught her? It is you who is playing. That is, she does not joke with that one. So, وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. She has a mighty bed. So as far as she is concerned, you see that one is her symbol of power. Come and think of how she will decorate the bed with gold, with this, and so on. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا. In addition, still, Hudhuda is explaining to Suleiman that naba in yaqeen, وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ. Unfortunately, I met her and her people, يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ. They were worshipping the sun, مِن دُونِ اللَّهِ, apart from Allah subhanahu wa ta'ala. So wonderful. Why should they be worshipping the sun? After all, Allah is the one who deserves to be worshipped. And Suleiman is here. He did not even know what was happening there. He should have gone and take measure, invite them to Islam, so that they will also join him in worshipping Allah the Most High. وَزَيَّنَا لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم. And Satan beautified for them their deed and make it to be seen to them as beautiful and the right thing to be done. It is so pleasing to them. They do not see any wrong in worshipping the sun apart from Allah subhanahu wa ta'ala. That is zayyana lahum shaitan. They always see what they were doing as beautiful. Just as you worship Allah, you are comfortable, you enjoy yourself, they also do the same. Zayyana lahum shaitan. It was shaitan that beautifies that worship of a sun to them, min dunillahi, apart from Allah subhanahu wa ta'ala. As a result, fasaddahum an sabil. Therefore, Satan averted them from the right track, from the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Fahum la yahtadun. As a result, they are not rightly guided. So you can see how Hudhuda is making this explanation to Sulaiman alayhi salatu wasalam in order to get him convinced and also
let him go and take measure so that these people will be invited to Islam. Perhaps she may embrace Islam and then she will be worshipping Allah subhanahu wa ta'ala along with Sulaiman alayhi salam. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. Kissosin Alƙur'ani mai girma suna daga cikin abubuwan da ke ƙara mutum imani, domin ba tatsuniya ne ba. Kaga duk mulkinka a duniya a yau, tsuntsu ba zai zo yana ma bayani ka fanci me ke faɗi ba. Ka dubi duk wani shugaba da ka sani na ƙasar nan ko na wani waje, baya da martaba da matsayin ya tsuntsu yana bayani har ya ce ma ga abin da ya faɗi. Amma shi annabi Sulaiman, kamar yadda muke magana muke fahimta, haka duk wani tsuntsu zai bayani ya san bai faɗi. To mutumin da ya ji tururuwa ma can daga nesa, to bare tsuntsun da ya zo gaban sa ya mai bayani. Shi sa kada baka wani mulki ya rudar da kai, ka ɗauki kanka wata tsiya har ya zama to kana iya taka mutane daga dama. Ba kai mulkin ko rabin abin da aka ba annabi Sulaiman alaihi salatu wasallam, amma shi bai wannan ba, domin nan gaba kaɗan za mu je da ke mai da al'amuransa ga baki daga Allah tabaraka wa ta'ala. Duk wani abin da ka sani na falala sai annabi Sulaiman ya danganta wannan abin ga Allah tabaraka wa ta'ala. To cikin bayanan da Hudau da yi akan wannan bauta da suke wa rana, Allah ya sujudu lillahi alladhi yukhrijul khaba, su ba za su bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala ba. Tsuntsu ne ke wannan bayani, wanda shi Allah nan shi ne wato yake fidda abin da ke ɓoye, shi ne masanin ɓoye, shi ke kuma iya wato ainihin tono shi, kawo shi, ya bayyana shi, alhali abin yana nan amma kai ɗan adam ba za ka iya masan yana nan ba, ko kuma ka san yana nan din ba ka iya kawo shi sai Allah tabaraka wa ta'ala. Malamai suka buga misali da wannan khaba fi samawati wal ardi. In ka ɗauki fi samawati, abin da ke ɓoye a sama, daga cikin abin da dukkanin mun sani shine ruwa daga sama yake saukowa. Idan ka ga girgije a sama ko gajimare yana yawo, ba ka iya kawo wannan ruwan, baka isa ba. Duk iliminka, duk ƙarfinka, duk mulkinka, ba za ka isa ka kawo ruwan ka je ka tatse shi ko ka matse shi ko ka hura shi ya zama ruwa ba. Amma kana kallo sai ya zama ruwa yana saukowa daga sama. Ya aka yi? Kai dai ga ruwa yana sauka. Wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala. Haka na abin da suke boye suna nan a sama, kamar mala'iku duk suna a sama, kai baka gan su ba, baka ma san su ba, su wayannan ma ba a ma nuna maka su. Allah yana sanar da su, da yawan su, da adadin su, da ayyukan da suke yi, da Allah ya sani. A ƙasa kuwa akwai abubuwa da yawa da Allah ta'ala ya dan adam na baiwa. Daga ciki shuke-shuke da ke fitowa, yabanya, tsirran nan da ke fitowa, kai ba kai kake fitowa da shi ba, ko da kai manomi ne binnewa kawai kake, sai ka rabu da abin, sai Allah ya fito da shi. In ka samu malamin gona wanda ya digir, to bai iya gaya maka, sai dai ya turanci na yadda abin ke faru, amma bai iya gaya maka, bai iya masanin ya aka yi to wannan abin da ya ruba. Idan hatsi ne fa sai ya ruba tukunna, lokacin da aka sa shi yana dan karfi ma ka ci ta ya fitowa, bayan ya ruba lokacin da baya da karfi ne ma kuma zai huda kasa ya fito. Allah ta'ala yi wannan duka domin dan adam ya gane iko da karfi na Allah tabaraka wa ta'ala. Sa'annan har ya zo ya girma, in masara ne ta goyo ko ɗaya ko biyu ko uku, bayan ka sa kwaya ɗaya, abin da ke abuwai ga shi ya zo ya bayyana. Sa'annan akwai ma'adanai duka a ƙasa wanda Allah ta'ala ya tara mai dan adam na ya tono ya zo ya amfani da su. Su gwal din nan, azurfa, duka Allah ta'ala ya tara su cikin ƙasa, dan adam sai ya tono da ilimin sai amfani da su. Duk abuwai suke.
duk abin da za ka samu a ruwa shi ma duk ƙasa ne, kamar su teku, kamar su rijiya, kamar su kogi, duka arziki ne wanda Allah ta'ala ya sa a cikin ƙasa, a cikin ruwa. To ya za a ɗan adam da ke da hankali yana moran waɗannan abubuwan da na sama da na ƙasa, amma ya kasa bauta ma Allah sai bauta wa rana? To tsuntsu ne yake waɗannan bayanan ga Annabi Sulaiman alaihi salam. Wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Shi ko Allah ya san abin da mu muke boya a kirazan mu, da abin da muke bayyana da Allah yana sani. Shi ba abin da ya boye ga Allah tabaraka wa ta'ala. To ya za a yi mutum ɗan adam da hankalinsa ya koma yana sujada wa rana ko wa wata ko taurari ko gunki ko wani abin daban ba Allah ba? To tsuntsu ne ke wannan bayani, domin idan dabba ya karantu sai ya fi ɗan adam, hatta amfanin sai wani ɗan adam, domin ɗan adam dama an ba shi ƙwaƙwalwa ne da ba a ba masu sauran dabbobi ba. To idan ya ƙi amfani da wannan ƙwaƙwalwan sai ya koma dabba, har ya dabbancin da ya fi dabba. Kamar yanzu kaga ai tsuntsu ne ke bayanin masarauta guda da irin ƙwararren da suke yi, yake bayanin Sulaiman alaihi salatu wasalam. Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fi samawat. Hudhuda was still reporting to Sulaiman alayhi salatu wasalam and expressing wonders. Why should human beings, with all the gifts that Allah the Most High bestowed on them of intellect, then why should they go and be worshipping some other items or objects apart from Allah the Most High? All this we are reading about Sulaiman and any other story in the glorious Quran is not meant for us to hear and also to get amused, rather to take great lessons out of it. So why they do not Allah yasjudu lillah, they do not prostrate and worship Allah subhanahu wa ta'ala, He who yukhrijul khaba'a, who brings to light, who brings out what is hidden in the heavens, fi samawati wal ard, what is hidden in the heavens and the earth. So many things are there created by Allah subhanahu wa ta'ala that we know some of them, so many we do not know in the heavens and the earth. Rain comes from the heavens. You see cloud, as you see it, you think that rain will be coming. Allah knows what He hides there. It may be a punishment, as Allah the Most High punished some people through the cloud. So also we believe that in the heavens there are angels, creatures of Allah subhanahu wa ta'ala, who worship Allah the Most High in different ways. No one knows their number except Allah subhanahu wa ta'ala. In the earth, Allah subhanahu wa ta'ala also kept so many resources meant for our comfort, meant to serve us, such as water, such as minerals, and so many other things meant for us to extract and also make use of them, get money out of them, enjoy our life in order to worship Allah subhanahu wa ta'ala. So this is indeed surprising to Hudhuda and anyone blessed with intellect. Why should human being who has been blessed in this way, without any effort he made in producing such comforts, why should he now retire and forget Allah subhanahu wa ta'ala, the owner of these bounties, and then go back worshipping something that has been created by Allah subhanahu wa ta'ala, something that cannot harm him if he refuses to worship it, and something that if he worships it, it cannot bring any benefit to him. So Hudhuda is explaining to Sulaiman that they do not worship Allah subhanahu wa ta'ala, who brings to light all those things that are hidden in the heavens and the earth, وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ, and Allah the Most High, who also deserves to be worshipped, is He who knows what you conceal in your heart. Allah the Most High knows what is inside your heart, whether good or bad, whether evil or goodness or anything of that nature, وَمَا تُعْلِنُونَ, and what one makes public. No one knows this except Allah subhanahu wa ta'ala.
dukkan nau'in aminci a barwa nagarta da mai saya da mai sayarwa ai zamu ci ta da mu masu iya magana ko suka ce dan juma ne da dan jummai. Ina masu sha'awar sayan damfaran gidaje na zamani na ajin karshe tsaka-tsaki koko na ƙasa, karbar hayar gida ofishi ko shago ko ginawa kai kake so mu kula ma. Sassauta gudu ka zunguri birki daidai Nawa Properties Limited, kamfanin da ya shirya don samarwa kulawa da sauƙaƙawa mutane muhalli akan farashi mai rahusa. Kaɗan daga cikin gine-ginen da ke ƙarshen kulawar Nawa Properties Limited sun haɗa da Nawa Properties Develop Site da ke Kado District babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, sa'an nan New Complex da ke Area 10 Abuja, SHM Complex Mabushi Abuja, Hiba Plaza Gwarinfa da ke garin Abuja, New Water Complex Jabi Abuja, sai Concept Plaza da ke Gwarinfa Abuja, sa'an nan Nawa Industrial Complex da ke Idiyar shi ma a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, sai Residential Apartment da ke Jabi Abuja Najeriya, sai MKK Plaza da ke Goda Abuja Najeriya da dai sauransu. Ta bangaren Wuye Mai Tama Districts, Nawa Properties Limited muna nan a adireshi mai lamba AP16 Amak Plaza da ke kallon Heritage House akan titin Sultan Abubakar da ke Wuse Zone 3 Abuja. Nawa Properties Limited ana iya samun mu akan adireshin mu na yanar gizo nawapro98@gmail.com ko a lambar mu ta salula 070 88 87 86 88. Ana iya samun mu akan 080 52 55 59 99 ko akan 080 36 56 19 39. Nawa Properties Limited, farin cikin ku shine namu. Nawa Properties Limited na gargashin Madugu Haziki Alhaji Abdulrahman Buhari MK, Chairman Nawa Properties Limited.